Արդյոք Թուրքիան ինչպես է տեսնում հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի վերջնական հանգուցալուծումը, այսինքն պայմանագրի ստորագրումը ինչով է պայմանավորված եւ ինչու չի բացվում հայ-թուրքական սահմանը։ Okay, how does Turkey see the agreement between Armenia and Azerbaijan, and why doesn't the Armenian and Turkey border, why doesn't it open? Well, as you know, there is a new chapter between relationship Armenia, Turkey and Armenia, and we are really happy to see talks are going between Azerbaijan and Armenia. I mean, good relations. We are neighbors. So good relations between Azerbaijan, Turkey, Armenia, and in all South Caucasus actually will help both countries. I mean, no one wins from the fight. Everyone, there is benefit from peace for everyone. So we are really happy. As Turkey, we are very happy that talks are going on between Azerbaijan, Armenia, and talks going on between Turkey and Armenia. As you know, President Pashinyan visited Turkey, and we are really optimistic in the coming months. There is a really good opportunity. Maybe the border will open, the flights, there is flights, but not Turkish Airlines. Turkish Airlines doesn't fly other flights. There are other flights, and we will have more flights, more relations, and hopefully the door will open and we'll have trade, we have cultural relations, and as I said, that it's very important to have peace in this part of the world, because if we have peace here, it will spread all over the world. You see, there is the war between Ukraine and Russia. There is war in Gaza, there is war all over the world, but we can be a really good example here, having peace in our region, having economical ties, because we'll benefit both, and there's big opportunity for trade. So hopefully talks will go on good directions and we'll make improvements, and in the soon we'll have the border open. Okay, այս թողեք տեսնել էլի։ Թուրքիան, Հայաստանը, Ադրբեջանը հարևաններ են եւ նոր էջ է բացվում հարաբերությունների կարգավորման եւ ավելի զարգացման։ Մենք քաջալերում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կառավարության համաձայնագրի գործընթացի մեկնարկը եւ բոլորս էլ օգուտ կքաղենք խաղաղությունից, որովհետեւ դա կարեւոր է ոչ միայն երկրների միջև, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի, որովհետեւ եթե խաղաղություն հաստատվի երկրների միջև, այն կտարածվի ամբողջ աշխարհում եւ եթե խաղաղություն աշխարհի որևէ հատվածում կտարածվի նաեւ աշխարհի մեկ այլ հատվածում, իսկ սահմանների վերաբերյալ գուցե բացվեն, մենք հույս ունենք, որ սահմանների բացումը տեղի կունենա հնարավորինս շուտ։ Հիմա արդեն ունենք թռիչքներ եւ փորձում ենք ավելացնել թռիչքները դեպի ուղիղ թռիչքներ Թուրքիա եւ մշտական խաղաղությունը կտարածվի, քանի որ հիմա գիտենք Ուկրաինայում Գազան պատերազմներ են եւ Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ մեր տարածաշրջանը կարող է լինել լավ օրինակ մյուս երկրների համար խաղաղության հաստատման։ Իսկ սահմանը փակել է, սահմանը փակել է Թուրքիան, երբ պիտի բացի, ինչ պայմանի դեպքում ինչն է։ Okay, and what about opening the land border, because Turkey hasn't. The talks are going on. The talks are going about opening the door, the land door. Դեռևս երկխոսություններ այս պահին տեղի են ունենում եւ ընթացքի մեջ են, այսպես որ սպասենք։ Ինչպես է զիջողություն պայմանավորված է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով սահմանի բացումի եւ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումից հետո միայն կբացվի սահմանը։ Is it conditioned by the peace agreement that is going to be signed between Armenia and Azerbaijan, or it's connected with Armenia and Turkey's relations? So what is the condition? Well, of course, it's very important relations between Armenia and Turkey, as well as the relations between Azerbaijan and all the region. I mean, it is very important to have good relation in the whole region. If you have the part peace and part you don't have peace, it's not as beneficial. I really believe that Armenia has opportunity from having peace between Azerbaijan and Turkey, but also Turkey will benefit from the peace between all these countries.
Well, at the moment we don't have any conditions. I mean, the talks are going on, and hopefully we'll have the border open. Ուրեմն Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը եւ լավ հարաբերությունների հաստատումը շատ կարեւոր է երկուստեք եւ Հայաստանը ունի հնարավորություն հաստատելու խաղաղություն այդ երկրների միջև, բայց մենք չունենք որևէ պայման, որի պարագայում կբացվի սահմանը, այս պահին տեղ են ունենում գործընթացը տեղ է ունենում երկխոսության եւ հուսով ենք ամեն բան շուտով կլինի, բայց չկա որևէ պայման։ Եվ ինչպիսին է Թուրքիայի դիրքորոշումը ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձևավորված Թրամփի ուղու վրա եւ արդյոք Թուրքիայի համար ընդունելի է ենթակառուցվածքների ընդհանրապես նաեւ ապաշրջափակման հարցը։ Okay. So what is the position of Turkey about Trump's route that is going to be on and Trump route. The road, of course. It is very important having the road, and it's very important for the trade and the good relations. Դա շատ կարևոր է ուղին առևտրի եւ լավ հարաբերությունների ամրապնդման գործում. And also, what is your opinion about the infrastructures, the unblocking of infrastructures in general? Այդ խաղաղությունների մասն է, չէ՞ խոսքը? Yes. Թրամփի ուղու մասին. Yeah, the Crosses of Peace project that is aimed at opening and unblocking the infrastructures, trade. Yeah. It's very important. It's very important. The trade is very important. Peace is very important. I mean, of course, in that part of the world, it's very important to have the peace and have the road, the trade, of course. I mean, very important. Կողմերը շատ կարևոր են, ես քաջալերում եմ եւ դա կարող է նպաստել եւ առևտրի եւ տնտեսական զարգացմանը երկրների միջեւ։ Երբ այն պատրաստ լինի, արդյոք Թուրքիան պատրաստվում է այդ ենթակառուցվածքները օգտագործել այնտեղով տարածաշրջանային ապաշրջափակման։ So when these routes are opened, is Turkey ready to use these routes to make trade? Of course. I mean, if you are not going to use the roads to make trade, and why would you develop? Why would you have the road if you are not going to use it? Of course, you are going to use it. Հետաքրքիր է իհարկե մենք պատրաստվում ենք օգտագործել այդ ուղիները, հակառակ դեպքում մենք չենք քաջալերի, քանի որ ինչպես նշեցի Թուրքիան նույնպես պատրաստվում է օգտվել այդ ամենից, միայն Հայաստանը չէ, որ օգուտ է քաղելու այս ապաշրջափակումից։ Ես հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել, անընդհատ թեման այն մասին է, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղաղություն հաստատելու, Հայաստանը այս հնարավորությունը կստանա, այն հնարավորությունը կստանա, իսկ հետաքրքիր է, եթե թվարկելու լինեք առաջին 3 հիմնական հորիզոնականներում Թուրքիան ինչ է շահում խաղաղության պայմանագրի հաստատումից, սահմանների բացումից։ So you mentioned that Armenia has an opportunity to... Both countries, both Armenia and Turkey. And can you mention the 3 points that Turkey will benefit from this? So you think that they will benefit the country? First of all, everyone benefits from peace. First of all, it's very important. We value the peace very much in the region, in our neighborhood. But also economically, we have opportunities. Armenia has has advantages in some sectors, and Turkey has advantages in other. From making trade, everyone benefits from the trade, and we are neighbors. We have historical ties. There are people, Armenian national living in Turkey. We have good relations with them, and I really believe that both countries, Turkey, Armenia, all the region actually, all the region, South Caucasus, everyone will benefit from peace.
So you mentioned economic trade. Yeah, both, yeah. Մենք արժևորում ենք այս հնարավորությունը երկու երկրներն էլ օգուտ են խաղալու, կարող եմ նշել տնտեսական օգուտը եւ Թուրքիան եւ Հայաստանը, Թուրքիան նույնպես ունենալու է տնտեսական կապեր, ինչպես նաեւ առևտրի զարգացումը մեծ դեր է խաղալու այս գործում։ Այս երկուսը նշեց մեծ։ Also the Turkey will connect Armenia to all over the Europe. I mean, Turkey is a crossroad between East and the West. When we talk about Turkey, we say that the western point of the East and the eastern point of the West. Of course, I mean, it will be a crossroad for Armenia. Armenia wants to be a part of European Union. I mean, we are not a part of European Union, but we are a crossroad between Armenia and Europe. Of course, it will help. And for Turkey, we have relations in Caucasus. We have Azerbaijan there, or the other countries there. We have good relations with them, and Armenia will be a passage for us too. Okay. Of course, for example, the gas. We have gas from Azerbaijan, but we go a long way, and if you have good relations with Armenia, you can have it from shorter roads, and both countries, everyone benefits from good relations. Թուրքիան կարող է նաև կապող կամուրջ լինել արևելքի արևմուտքի միջև, արևմուտքի արևելյան հատվածում եւ հակառակը արևելքի արևմտյան հատվածում կարող է լինել խաչմերուկ Հայաստանի համար, քանի որ Հայաստանը կարող է կապել Եվրոպային եւ ճիշտ է մենք անդամ չենք Եվրոմիության, սակայն Հայաստանը անդամ է եւ Հայաստանը նույնպես Հայաստան Եվրոմիության մենք անդամ չենք եւ Հայաստան կօգնենք Հայաստանին, որպեսզի Եվրոպայի հետ կապը ավելի ուղիղ լինի։ Եվ նաև գազի հետ կապված նշեց, որ Հայաստանը եւ ընդհանուր երկրները կկարողանան օգտվել միմյանցից եւ գազի մատակարարման մասով նույնպես։ Okay, go ahead. Ճանապարհը կոչվում է Թրամփի ուղի եւ Հայաստանի իշխանությունն ասում է, որ դա Հայաստանի ինքնիշխանության, իրավազորության, օրենսդրության ներքո պետք է լինի, բայց Ադրբեջանի շարունակվում է այդ ճանապարհը կոչվել Զանգեզուրի միջանցք, իսկ միջանցքը այլ տրամաբանությունն է։ Ինչու է Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից հնչում Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը եւ սա արդյոք տարածքային պահանջ չէ Հայաստանի նկատմամբ։ So this route is called Trump route. So it is for Armenia's sovereignty, independence, but Azerbaijan calls it Azerbaijan and Turkey call it Zangezur, a corridor. So isn't it a kind of territorial claim from these countries to call it Zangezur? No. It's not territorial claims at all. But let me say this. I really believe that there is no one loses from peace, and no one wins from the war. There is no winner of the war and no loser of the peace. So I really think that the talks are going on. Of course, I mean, between governments and our ministers, going on talks, and our presidential level talks are going on. We should be a little bit more patient and wait. I'm very optimistic. We really shouldn't talk about too much details because we don't know the details. Talks are going on, but I'm optimistic. Soon, I hope the border opens, the road gets constructed, and peace and prosperity comes to the region. Ոչ դա տարածքային պահանջ չէ, եկեք ասեմ սա, որ ոչ մեկը չի կորցնում խաղաղությունից եւ ոչ ոք չի շահել դեռ պատերազմից եւ մեր կառավարությունների միջև կապերը, երկխոսությունները, նախարարությունների միջև կապերը շատ կարեւոր են։ Եկեք սպասենք եւ լինենք լավատես, քանի որ ես լավատես եմ, իսկ ինչ վերաբերում է մանրամասներին, ես չեմ կարող շատ մանրամասներ նշել, քանի որ մենք չգիտենք մանրամասները, բայց ընդհանուր առմամբ եկեք սպասենք, լինենք լավատես, որպեսզի խաղաղություն հաստատենք երկրների միջև։ Դուք նշում եք, որ խաղաղությունը շատ կարևոր է, բայց Բաքվում օրինակ հայ ռազմագերիներ կան, հաստատված հայ ռազմագերիներ, նրանցից շատերը անցնում են այսպես ինչ-որ դատավարություններով։ Արդյոք օրինակ այս խաղաղության գործընթացը, որը նաև ողջունում է Թուրքիան, այս գործընթացի շրջանակում հնարավոր է հորդորեք Ադրբեջանին բաց թողնել հայ ռազմագերիներին։
Okay, when you answer, you can look at the cameras. Not me. Yeah. So you mentioned that peace is very important to establish between countries, but there are many prisoners of war in Baku right now, Armenian prisoners of war, and Baku doesn't release them yet. So how can you urge, for example, Azerbaijan to make the process easier to release the prisoners of war? Well, of course, there are talks between Azerbaijan and Armenia, and I really don't know the details. So it's hard for me to comment about something I'm not knowledgeable. But if there is something Turkey can do to help the peace process, you can be sure that Turkey will do that. Երկրություններ են ընթանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ եւ ինձ համար մի փոքր դժվար է մանրամասներ ներկայացնել, որովհետեւ այդքան չեմ տիրապետում եւ տեղյակ չեմ ամբողջական գործընթացից, բայց եթե հնարավոր լինի, Թուրքիան կանի հնարավորինս, որպեսզի գործընթացին ավելի նպաստի եւ խթանի ռազմագերիների ազատման մասով։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։